Hey, Kyosa. So today we are going to be discussing Waiting for Godot by Samuel Beckett. Now, the book came out in 1952 and it is considered to be a pioneering cornerstone piece of the theater of the absurd. অর্থাৎ এই বইটা আসার আগে ইউজুয়ালি যেটা হতো থিয়েটারে একটা প্লে যার একটা স্টার্ট থাকতো একটা স্টোরি থাকতো অ্যান্ড দেন দের ইজ অ্যান এন্ডিং ক্যারেক্টার্স ডু থিংস অ্যান্ড দ্য থিংস দ্যাট দে ডু দ্য dialogues, all of it makes sense, right? When you put them together, it makes a story. But this play doesn't have that. It does not have a story. It doesn't go anywhere. The characters don't do anything. The dialogues are pretty nonsensical and not relevant to each other. So why are we reading a drama that doesn't make any sense? And why is it considered to be a literary piece? Well, it was written in 1952, right? And it was written right after World War II. So ওই সময়ে যারা দর্শক ছিল এই প্লেটা যখন থিয়েটারে যায় দর্শকেরা এই প্লেটা দেখার পরে এই প্লেটা এমনভাবে রিটেন লাইক দ্য স্ট্রাকচারালি এমনভাবে লেখা যে 10 জন দর্শক এই প্লেটাকে দেখতে পারে অ্যান্ড অল 10 অফ দোজ ভিউয়ার্স অডিয়েন্স দে ক্যান কাম আপ উইথ 10 ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশনস যে এই কথাটা দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে বা এই সিনটাতে এই জিনিসটার অ্যালিগরি বোঝানো হয়েছে অ্যান্ড ইট ক্যান অল মেক সেন্স 10টা ইন্টারপ্রিটেশনই ক্যান মেক সেন্স সো আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর পরে যে ওই সময়ে জীবিত যে অডিয়েন্সরা ছিলেন তারা এই অবজার্ডিটির সাথে থিয়েটার অফ দি অবজার্ডিটির সাথে নিজের লাইফকে অ্যাকচুয়ালি রিলেট করতে পারতেন বিকজ ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার যুদ্ধের পরে কি হয় যারা যুদ্ধে যায় তারা সবাই ফিরে আসে না যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তারা যখন ফিরে আসে তাদের পরিবারের সবাই হয়তো বা জীবিত থাকে না যে লাইফটা তারা রেখে গিয়েছিল ফিরে এসে দেখে সেই লাইফটা সেখানে আর নাই তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তাদের জব বলা চলে basically life is torn apart in a war, right? That's what যুদ্ধ is. So ওই সময়ে যুদ্ধ উইটনেস করা একটা জেনারেশন অফ অডিয়েন্স যখন এই অবজার্ড একটা ড্রামাকে থিয়েটারে দেখে তারা অ্যাকচুয়ালি দে ক্যান রিলেট বিকজ লাইফ ইজ প্রিটি অবজার্ড রাইট ইন আ লট অফ ওয়ে আমি এই বইটা নিয়ে বেসিক্যালি মাস্টার্সের থিসিস করছি and this is the exact reason why I chose this book as my thesis text. প্রথমে আমি ডেথ অফ সেলসম্যান নিয়েছিলাম বাট ডেথ অফ সেলসম্যানটা হচ্ছে মার্কসিজম ইত্যাদি এগুলো নিয়ে লেখা যায় বাট মার্কসিজম হচ্ছে একটা ফিলসফি অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন ডিসকাসড ফ্রম সেঞ্চুরিজ রাইট সো এনিথিং আই ক্যান রাইট it has already been written and it's a theory so এটাকে থিওরিকে অ্যানালাইজ করে অ্যান্ড সুপারভাইজ করে অ্যান্ড যতভাবে লেখা যায় লেখা অলরেডি হয়ে গেছে there's nothing to explore there just maybe I can learn about Marxism but nothing to explore nothing I can see and but this one absurdism আমি এই জিনিসটা চুজ করেছিলাম এই একটা কারণে বিকজ আমার মনে হয় 2022 সালে এসে লাইক রাইট নাও the life that we are living right now we can somehow relate to the audience that watched this play in 1952 when it came out দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওরা যেই লাইফটা মানে যেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নাটকটা দেখে নাটকটাকে ভালো একটা নাটক হিসেবে কনসিডার করেছিল আমরাও কিন্তু সেই একই নজরে নাটকটাকে দেখতে পারি কিভাবে ভাই রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেনে যুদ্ধ হচ্ছে সেই কারণে আমার দেশে তেল পেঁয়াজ চালের দাম কেন বেড়ে যাবে why should I suffer with the consequences of a war of a country that's not even my neighboring country it's like some other part of the world but we have to live with the consequences whether we like it or not so that's pretty absurd no also আমরা recently like 2 বছর আগে একটা pandemic we went through a pandemic যেখানে আমাদের 2 বছরের জন্য we were just locked inside our house isn't that absurd I think it is right like just think about how much we lost during those 1.5 years 2 years
আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ চলছিল, রাইট? অ্যান্ড মানুষজন যেটা বলে যে if you're doing honors there's 4 years, if you're doing masters there's 5. So 5 years of your last 5 years of your student life that you're never going to get back, 1.5 বছর তার মধ্যে বাড়িতে বসে কেটে গেল। Isn't that absurd? লাইক আমাদের লাইফ এত বড় একটা অংশ আমরা হারিয়ে ফেললাম। এই জিনিসটা কেউ প্রেডিক্ট করতে পারতো? লাইক এই জিনিসের জন্য কি আমরা দায়ী? নো। সো লাইফ happens sometimes and we're just feather in the wind. লাইক বাতাসের মতো আমাদের বাতাসে যেরকম পাখির পালক উড়ে বেড়ায় না, সো সামথিং লাইক দ্যাট। আমরা ওভাবে মাঝে মধ্যে পাখির পালকের মতো উড়ে বেড়াই। There are certain things that is out of our control and it can blow us anywhere, right? So that's what life is. It's unpredictable. It is kind of absurd. There's no guarantee that if you're doing, I think এই জিনিসটা আমি এর আগেও কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে পোয়েটিক জাস্টিস যেটা নিয়ে আমরা বলি যে if you do the good things you're going to get good result, if you do the bad things you're going to get bad result. Life doesn't have, in real life it doesn't have that, right? এটা পোয়েটিক জাস্টিস জাস্ট থিয়েটারে বা ড্রামাতেই হয়, স্টোরিতেই হয়। বাস্তব লাইফে পোয়েটিক জাস্টিস বলে অ্যাকচুয়ালি কিছু নাই, right? You could be doing all the right things but you might fail, you might not get the result that you're looking for, and that's life and you have to accept it. So yes, life is pretty absurd. আমি এখন সামারিতে যাব না বিকজ সামারিটা অনেক ছোট। If you want you can just read, it's like a 2 paragraph. Like Estragon and Vladimir, Gogo and Didi, they wait for Godot, but Godot never shows up. And meanwhile, while they're waiting, there's also another 2 visitor, Lucky and Pozo. Lucky is the slave and Pozo is the master. They have some conversations, right? And then they realize Godot is not coming, so they have the choice to move, like do something else instead of waiting for Godot, because Godot's not coming today, but they don't go anywhere. And that's how the act 1 ends. In the second act, same thing happens. They're waiting for Godot. Godot doesn't show up. Lucky and Pozo comes back, but this time they're like paralyzed. One is blind and the other one is mute. I think Lucky is mute and Pozo is blind. So, and the second act also ends. They realize Godot is not coming, but they don't move. So that's the story. Doesn't make any sense. So এই জন্যই বললাম summary বলে কোনো লাভ নাই. I will discuss the theme and some things that you can actually use for tomorrow's exam. So one of the main theme of Waiting for Godot is the existential crisis that the characters are suffering from, right? Gogo and Didi, both of them, they're waiting for Godot because they want Godot to give them purpose in life. They don't know what else to do other than waiting for Godot. So it's like Godot can be an allegory for God or someone who gives you purpose, right? It's not God, to be honest, because God actually doesn't take up space, but Godot is supposed to show up. So by this logic, if Godot actually shows up, then that's not God. অনেকে বলে থাকে যে Godot is an allegory of God, but এই লজিকটা ইউজ করলে কিন্তু Godot actually God নয়. But also Godot doesn't really shows up, so maybe he is God, that's not important. What is important is that why are they waiting? Why are they waiting for Godot? Well, one of the main, I think there's several themes in this particular text. There's like the theme of choice, the theme of life and consciousness and existence, freedom of choice. So আমরা এগুলো সব কিছু নিয়ে কম বেশি আলোচনা করব। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে গোগো অ্যান্ড ডিডি তারা দুজনই ওয়েট করছে গডোর জন্য বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং এলস টু ডু। আর আমি যেটা বললাম যে এই বইটাতে দ্য স্টোরি ডাজন্ট মেক এনি সেন্স বাট দ্য ডায়লগস আর কোয়াইট মিনিংফুল, রাইট? যে আরেকজনের সাথে পাগলের প্রলাপের মতো কথাবার্তা বলছে, বাট ওই প্রলাপের মধ্যেই কিছু কিছু সেন্টেন্স they make a lot of sense, and all those sentences can be analyzed. I don't know, কালকে short note হিসেবে সেন্টেন্সগুলো থাকতে পারে, and it's more fun to analyze those sentences, but আমি
থিম নিয়ে আলোচনা করব যেন বড় প্রশ্নের উত্তরে আপনারা কিছু লিখতে পারেন, রাইট? সো বেসিক্যালি one of the quote from this particular text is habit is a great deadener, right? এই কথাটা বলে, এই কথাটা in response to what to do, লাইক আমরা এখানে ওয়েট করছি কেন, এটার উত্তরে বলা হয় হ্যাবিট ইজ আ গ্রেট ডেডেনার, অর্থাৎ আমরা মানুষ অভ্যাসের দাস, এরকম একটা আই থিঙ্ক বাংলায় ট্রান্সলেট করলে এরকমই আসে যে হ্যাবিট আমাদেরকে আটকে দিয়েছে। So Gogo and Didi is thinking that the habit of waiting for Godot is something they cannot control, and that is simply not true. আর আমি যদি এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাতে চাই তাহলে হবে যে কালকের পরীক্ষাটাতে আমি খাতায় কিছু লিখব না, আমি সাদা খাতা জমা দিয়ে আসবো অ্যান্ড আমি ফেল করব। সো ডু আই নট হ্যাভ দ্য চয়েস টু ফেল ইন দ্য এক্সাম ইফ আই ওয়ান্ট টু? অ্যান্সার হবে ইয়েস, ইউ অলওয়েজ হ্যাভ দ্য চয়েস টু ফেল। তাহলে আমরা ফেল কেন করি না, বা ফেল করাটা আমরা কনসিডারও করি না কেন? It is because আমি যদি পরীক্ষায় ফেল করি, I'm afraid of the consequences that is to come, right? পরীক্ষাতে ফেল করলে আমাকে আরও 4টা মাস সময় নষ্ট করতে হবে, অথবা পরীক্ষাতে যদি আমার রেজাল্ট খারাপ হয়, এই পরীক্ষাটাতে আমি যদি আমার আশানুরূপ গ্রেডটা না পাই, তাহলে আমার রেজাল্ট হ্যাম্পার করবে, রেজাল্ট হ্যাম্পার করলে আমাকে চাকরিতে গিয়ে সাফার করতে হবে, চাকরি খুঁজতে গিয়ে সাফার করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারটা হার্ডল আসবে। And we are not comfortable with the consequences of that choice. আমি যদি ফেল করার চয়েসটা চুজ করি তাহলে আমাকে এই কনসিকুয়েন্সেসগুলোর সাথে নিয়ে বাঁচতে হবে বা ফেস করতে হবে। তো আমি এই জিনিসটাকে অনেক ভয় করছি, বা এইটা আমার পক্ষে সম্ভব না। এই কারণে আমরা ভেবে নেই যে ফেলিয়ার ইজ নট অ্যান অপশন, ফেলিয়ার ইজ নট আ চয়েস, আমাকে পাস করতেই হবে। So আমরা এটা like we are conditioning ourselves to not have a choice, but in reality you always have the choice to fail in the exam. Just like that, Gogo and Didi always have the choice to just leave the stage and stop waiting for Godot. Even when they find out that Godot is not coming, they say, okay, shall we move? Yeah, let's move. And they don't move, and the curtain closes. So they are paralyzed by their own fear. আর এই জিনিসটা আই থিঙ্ক 12th সেমিস্টারে পড়ানো হয়, এর পেছনে একটা অন্যতম কারণ আমার মনে হয় না এই জিনিসটা ছেলেপেলে ধরতে পারে কিনা। কারণটা হচ্ছে যে this is the end of your student life. Now you move into the real world and you're going to have to make some big decisions, right? So you cannot be afraid of your choices. আমি কোন জবটাতে যাব, আমি কি কাজটা করব, and then there some of you will begin সংসার লাইফ, right? কাকে চুজ করব, কাকে বিয়ে করব, you know, when to have kids, how to handle these situations, right? These adult decisions, big decisions of life altering decisions. So you have to be bold enough to make the choices that are good for you, right? So that's what I think, এই কারণেই মেবি 12th সেমিস্টারে এটা পড়ানো উচিত বা পড়ানো হয় আমাদের, because as you're about to leave your student life, one thing that you should learn from Gogo and Didi, what not to do, is be afraid of the choices. You always have to make the choices, and you always have to take the risk of making the wrong choices. It's not the end. Even if you make a bad decision, it's not the end. You will never know what's right and what's wrong unless you actually make the choices, take actions. And that's what this is. And existential crisis এর কথা যেটা বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে যে existential crisis বলতে কি বোঝায়? It's like দুনিয়াতে আমার জন্ম হয়েছে কেন, আমি why am I here, what is the purpose, what is the meaning of life, what does all of it means, right? এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা যদি এখন খুঁজতে লাগি, সাপোজ আমার এখন সার্ভাইভাল ইজ লাইক, আমার সার্ভাইভালে কোনো প্রবলেম নাই, আমার খাবার দাবার, আমার থাকার জায়গা আছে, আমার বাবা মায়ের সম্পত্তি আছে, সেটা ভেঙে আমি সারা জীবন খেতে পারবো, আমি জাস্ট এখানে বসে এখন আমি ভাবতে শুরু করবো যে কেন আমরা এখানে। আমি যদি এটাই ঢুকে যাই, existentialism is a black hole, and once you get near it you cannot escape it. You just get deeper and deeper and deeper until you become old and you die.
So existentialism is a dead end, and you should always avoid it. Get back to work, do your tasks, and don't fall for existentialism. You'll find the meaning through work. লালনের কথা আছে কর্মই ধর্ম, I guess something like that. আমি রিসেন্টলি লালন শাহের মাজারে গিয়ে ওখানে লাইক ওয়ান অফ দ্য মেইন ফিলসফি, আমি সাধুদের কাছে শায়রাত ফিলসফি শুনতেছিলাম। ওনাদের কাছে মেইন ফিলসফি, একটা ফিলসফি যদি ফলো করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তোমার কর্মই সব কিছু। তোমার যদি কর্ম ঠিক থাকে তোমার জীবন সার্থক, রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফিয়ার হেভেন অর হেল, রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু নেকির কাজকর্ম করতে হবে তাহলে আমি জান্নাত পাবো। নো ব্রো, ইফ ইউ আর ডুইং দ্য হোয়াট ইউর ডিউটি অন দিস প্ল্যানেট ইজ, if you're doing it like with conviction, with your heart, with love, that's what life is. That's where when you find the meaning of life, which we cannot find in these two characters, Gogo and Didi. So the choices that they're making, they decide to leave the stage, but they don't leave because they're paralyzed by their own fear. So that's one of the main thing that leads them down the drain of existential crisis. After choices, there comes suffering, another theme of this text. Suffering comes from inaction. In this text, we can see Gogo and Didi is not really enjoying the wait for Godot. They're not enjoying it. In fact, they contemplate suicide, hanging themselves from the tree, but they don't have the rope to hang themselves, so they don't kill themselves. So বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা কতখানি dark. Inaction leads to suffering. Inaction leads to depression. All the modern problems, আমি যদি আমার বর্তমান আমাদের দুনিয়া নিয়ে কথা বলি, যারা যতগুলো মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগে, যতগুলো মানুষ সাফারিংয়ে ভোগে, এটা কিন্তু all because they are unable to take actions. They know what is the right thing to do, but they're unable for some reason, for fear of the consequences, for fear of whatever, right? Fear is paralyzing you. And you could be paralyzed and maybe you feel like, okay, this is my comfort zone, I'm pretty good here, বাইরে অনেক ঠান্ডা, আমি গরমের মধ্যে বসে আছি, this is where I'm okay, I'm enjoying myself. এটা হয়তো আমি বলতে পারি, for temporarily বলতে পারি, but আমার মধ্যে একটা soul আছে. And God when he made you, he gave your soul a purpose to be on this earth and to live a life that he made you capable of living. So when you are not living the life that you are supposed to live, when you are not meeting the expectations, when your abilities, তোমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হলো রাজত্ব করতে, আর তুমি যখন ভিখারির জীবন পালন করছো, obviously you're going to be depressed. Obviously you're going to suffer because your soul knows যে আমি এই দুনিয়াতে this cannot be it, right? But আমাদের like conscious mind and unconscious mind, এটাকে বলা চলে, সোল বললে অনেক বেশি ডিপ হয়ে যায়, বাট আনকনশিয়াস মাইন্ডে কিন্তু আমরা সব সময় there's this one moral, one compass, আমরা যেটা বলি যে কাউকে দেখলে গাট ফিলিং একটা আসে, মানুষটা ভালো কি খারাপ, বা এই ডিসিশনটা নিচ্ছে এটা সঠিক কি ব্যাঠিক, এটা কোথায় থেকে আসে? ইট ইজ বিল্ট ইনটু আওয়ার ডিএনএ, ইট ইজ বিল্ট ইনটু আওয়ার সোল. সো দ্যাটস হোয়াট derives us, that's what that's the rudder of our boat. So my boat could be here, right? নদীর কিনারে নৌকা বেঁধে রাখার জন্য তৈরি হয়নি, নৌকা তৈরি হয়েছে, জাহাজ তৈরি হয়েছে এক্সপ্লোর করার জন্য. So that's the connection between inaction and suffering that Gogo and Didi suffers from. আমরা এখানে বেশ কয়েকটা, আই থিঙ্ক আমি যেটা বললাম যে অনেক কয়েকটা ডায়লগ আছে যেগুলো মিনিংফুল. যখন দেখা যাচ্ছে যে গোগো অ্যান্ড ডিডি লাইক ওয়েট করছে গডোর জন্য, সেখানে একটা ডায়লগ আছে যে নাথিং হ্যাপেন্স, নোবডি কামস, নোবডি গোজ, ইটস অফুল, রাইট? লাইক দে নো যে ওরা এখান থেকে যে যাচ্ছে না, গডোর জন্য অপেক্ষা করছে, বাট দে নো দ্যাট নাথিং হ্যাপেন্স দিস ওয়ে, নোবডি ইজ কামিং, নোবডি ইজ গোয়িং এনিওয়ার, অ্যান্ড ইটস অ্যান অফুল এক্সিস্টেন্স. So that is what inaction leads to. Inaction leads to suffering in life, and even in general life. I think another lesson
সো এটা লাইক বই ডিসকাস করার চাইতে আমি লাইক বইয়ের উপসংহারগুলো ডিসকাস করছি যে আমরা এখান থেকে কী শিখতে পারি। বাট দ্যাটস হোয়াট দ্য পারপাস অফ দ্য বুক অ্যাকচুয়ালি ইজ, রাইট? You're supposed to take actions, you're not supposed to be afraid of the consequences of your action, and then your suffering ends. That's where your life actually begins. যেমনটা হয়েছিল আই থিঙ্ক, আমরা যদি রামায়ণের গল্প মানে রাম সীতার গল্পটা বলি, সীতাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় লঙ্কাতে, সেখানে যাওয়ার জন্যে একটা পাথরের সেতু তৈরি করা হবে, অ্যান্ড দেন পাথরগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ভাসবে পানিতে, সেইটাতে করে লাইক রাম অ্যান্ড হনুমান অ্যান্ড তাদের পুরো সেনা সৈন্য যাবে লঙ্কাতে রাবণের সাথে যুদ্ধ করতে। এই যে বাট টেকিং দ্যাট লিপ অফ ফেইথ, দ্যাট ফার্স্ট স্টেপ ইন টু দ্য ওয়াটার, যে পাথর কীভাবে ভাসবে ভাই, ওইটাতে করে আমি কিভাবে লঙ্কায় পৌঁছাবো, কিভাবে ওখানে আমি রাবণকে যুদ্ধে হারিয়ে আমি সীতাকে উদ্ধার করে আনবো। বাট দ্যাট ওয়াজ লাইক হিন্দু মিথোলজি, এই জন্য আমার অনেক ভালো লাগে যে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টার্স, ইটস নট অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, বাট ইটস অ্যাবাউট হোয়াট ইট মিনস অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং when you read it, what is it that you're extracting from it. অ্যান্ড আমার মনে হয় এই রাম সীতার কাহিনী থেকে সব থেকে বড় এক্সট্রাকশন যেটা আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে টেকিং দ্যাট লিপ অফ ফেইথ। জীবনের যত বড় বড় ডিসিশনগুলো আছে, যত বড় বড় লাইফ অল্টারিং ডিসিশনগুলো আছে আমাদের, সবই কিন্তু লিপ অফ ফেইথ জোরালো হতে হয়। যাদের সব থেকে বেশি জোরাল, যাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা আছে, যাদের মধ্যে সেই প্রিপেয়ারনেসটা আছে, তারা কিন্তু they don't suffer in life. They oftentimes they excel in life compared to the others who are not brave enough to take such a leap of faith, make strides toward the goal, right? But you always have to take that step, right? So এই যে ইনঅ্যাকশনের মধ্যে সাফারিং আছে, অ্যান্ড অ্যাকশনের মধ্যে there's the meaning of life, right? All the heroes that we have in our life, right? The best of the best. অলিম্পিক্সে যে অ্যাথলিটগুলো যায়, বা আমাদের এখন ফিফা বিশ্বকাপ চলছে, লিওনেল মেসি or Cristiano Ronaldo, right? They are the best in the world. They are the best of the best. They know what their purpose was. Their purpose was to play the football and play to the best of the abilities, best of their abilities. And ওরা হচ্ছে আমাদের হিরো। কেন? Why? Because we know they're the best in the world, right? That's all they do. That's all they did. So age, conviction, doing things with love, or doing the things that you love. Rumi's একটা quote আছে যে wherever you go, be in love. And it's not about the romantic love we're talking about. No, it's not about that. I think এই জিনিসটা আমরা খুব সহজে রেকগনাইজ করতে পারি যে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছুকে ভালোবেসে করে, রাইট? যেমন আমরা বলি যে আমার আম্মুর রান্না সব থেকে সুন্দর, রাইট? তো আমার আম্মুর রান্না কেন সুন্দর? বিকজ মাই মম কুকস উইথ লাভ। আমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে আমাদের আম্মুর রান্নাটা বেস্ট, বিকজ আম্মু যে ভালোবাসা দিয়ে রাঁধবে তার সন্তানের জন্যে, no one else can replicate it. Yeah, your mom can for you, but not for me, because আমি ওনার সন্তান না, right? So it cannot be replicated. So সব মায়ের রান্নাই তার সন্তানদের জন্য বেস্ট, and it's all because of love. So wherever you go, be in love. Whatever you do it with love. এই জিনিসটা আমরা কিন্তু খুব সহজে রেকগনাইজ করতে পারি আমাদের প্রফেশনাল লাইফে, ডে টু ডে লাইফেও। আপনি যদি দেখেন, আপনি একটা চায়ের দোকানে যাবেন, সেই দোকানের চায়ের যে বিক্রেতা আছে, কিছু দোকান আছে জাস্ট কমার্শিয়াল, জাস্ট গরম পানি ঢালবে, চা দিবে, আপনাকে দিয়ে দিবে, রাইট? যত কাপড় বেচতে পারে তত বেশি ওর লাভ। সেই চাগুলো আমরা খাই আর লাইক মনে মনে গালি দিই অ্যান্ড বলি যে ধুর, এটা কিছু হলো। অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ সাম আদার পিপল হু টেক ইট লাইক হু ডু ইট প্রফেশনালি, হু ডু ইট উইথ লাভ। ও জানে যে 5টা মিনিটের জন্য যে আপনি আমার চায়ের দোকানে দাঁড়াবেন, একটা চুমুক দিবেন আমার বানানো চায়ের কাপে, ওই চুমুকটা আপনাকে 5 মিনিটের জন্য প্রশান্তি দিবে একটা। সো ইটস এ বিগ রেসপন্সিবিলিটি। আমি এই মানুষটার জন্য 5 মিনিটের জন্য হলেও একটা রিলিফ আনতে পারছি তার জীবনে। তো আমি এই জিনিসটা খুব যত্ন সহকারে করব, খুব ভালোভাবে করব। এইভাবে ভালোবাসা দিয়ে যে মানুষটা চা বানায়, সেই মানুষের চা কিন্তু আমরা মনে রাখি, রাইট? On the other hand, there's this commercial people like টাকা and নিজের ভালোটা কিভাবে করব, আমি লাইক চায়ের সাথে আমার কোনো খাতির নেই, আমি জাস্ট গরম পানি দিতে পারলে বাঁচি, এই যে ব্যাপারটা।
সো আমি যেটা বললাম যে inaction leads to suffering. So what we should do, we should keep taking actions, and we should always be like, the conviction towards the action that we're taking, it should be stronger than anything else in the world, because the stronger it is, the more, what do you call it, chances are that you will be happier with the choices that you make, right? So okay, that's another theme, suffering and choices. And I don't know, আমি মোটামুটি এইগুলোই লিখে দিয়ে আসছিলাম, বিকজ এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস যখন আলোচনা করা হবে, ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু মেনশন হাউ টু গেট আউট অফ এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস, right? And you cannot discuss it without discussing life in general. And the whole point of waiting for Godot, especially for us students that are about to go into the real world, is to take that lesson and live your life. Try not to make the same mistakes these two did, and try to do the right things. So yeah, that's what general discussion is. I don't know, this is probably not a last minute, আমি অনেক বেশি elaborate করে ফেলছি, but I think এটাই হয়, থিসিস যখন করে মানুষ কোনো একটা টেক্সটের উপরে, তখন একটু বেশি ভেতরে ঢুকে পড়ে। তো যাই হোক, দ্যাটস অ্যানাদার থিম ফর ইউ। আরেকটা থিম হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ। এই টেক্সটে ফ্রেন্ডশিপটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কিন্তু 4টা ক্যারেক্টারের সাথে মোটামুটি পরিচিত হই, অ্যান্ড দ্য বয় যেটা হচ্ছে 5th ক্যারেক্টার, বা ও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। তো 4টা ক্যারেক্টারের মধ্যে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপটা খুব, ফ্রেন্ডশিপ ডাজন্ট এক্সিস্ট, রাইট? Gogo and Didi একে অন্যকে, they tolerate each other, they don't have that bonding, that relationship, and they are like afraid. যেটা আমি বললাম যে inaction leads to suffering, right? Choices, not being able to choose the right things, leads to suffering, and that suffering keeps them isolated. It's like নিজেরা একটা প্রিজন বানিয়ে সেইখানে নিজেদেরকে বন্দি করে রাখছি, and গান গাইতেছি আমি বন্দি কারাগারে, but you have to realize that you always have the choice to just break free. The prison is an illusion of your own mind. So ওই রকম স্টেটে তো obviously friendship is not a strong suit, and the another reason for their suffering in the play, right, their inability to connect with each other, right? I think Lucky and Pozer মধ্যে এই জিনিসটা একটু কম দেখা যায়। গোগো অ্যান্ড ডিডির মধ্যে যতখানি এই যে ইনএবিলিটি টু কানেক্ট, একটা টেনশন কাজ করে, এইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল টু দ্য প্লে। টেনশনটা কাজ করে বলেই এই কনভারসেশনগুলো হয়, যেটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস নিয়ে আলোচনা করে। বাট Lucky and Pozo, they have different relationship. Lucky is the slave and Pozo is the master. So and they both know that relationship dynamic, slave and the master, is actually good for each other, right? So they know that even though that's not an equal bond like friendship is, like apni amar friend hole we're equal, but master and slave is not equal, but they know that being the slave and being the master, that's the best relationship dynamic, because that's what gave their life any meaning, any value, right? And in fact আমি বলবো যে লাকি হচ্ছে এই 4টা ক্যারেক্টারের মধ্যে, 5টা ক্যারেক্টারের মধ্যে সব থেকে ওয়াইজ, even though he's like walking like a dog and supposed to be mad or less intelligent than the others, but there's আমি জানি না এই জিনিসটা আপনারা দেখছেন কিনা, আমার মনে হয় দেখে নেওয়া উচিত, জানি না সময় আছে কিনা। 1.5 ঘন্টার প্লেটা ইউটিউবে গেলেই পাওয়া যাবে, একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আপনি বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। তো একটা মনোলগ আছে যেখানে লাকি স্টার্টস টু থিঙ্ক and gives the best, I think, wisest dialogue or set of dialogues, a paragraph of dialogue that he delivers in a monologue, which gives you a glimpse of what Lucky is actually, Lucky is the smart one to be the slave, because as a slave he is doing their duty of carrying his master's luggage, right? And যেটা আমি বললাম, কর্মই সব কিছু, your actions gives life's meaning. So Lucky ওই ব্যাগটা ক্যারি করার মধ্যেই, ওর মাস্টারকে সার্ভ করার মধ্যেই ওর লাইফের মিনিংটা খুঁজে নিয়েছে, and that's why he is much happier than the other two, right? Other 3 actually, no, not 3. Pozo is pretty happy.
anyways, that's act 1. Act 2 তে যেটা হয়, মানে they continue to wait for Godot doesn't show up and they don't move along. Pozo and Lucky comes back, but Lucky is mute. He cannot speak anymore for some reason, and Pozo is blind. But এই জিনিসটাও অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার না পোজো কেন ব্লাইন্ড। ইনফ্যাক্ট দ্বিতীয় সিনে যেটা হয় যে পোজোর হাতে ঘড়ি থাকে না, হাতে না অ্যাকচুয়ালি পকেট ওয়াচ মেবি ও ক্যারি করে, তো ওয়াচটা ওর হারিয়ে যায়। সো হি ক্যান নট কিপ ট্র্যাক অফ টাইম এনি মোর। অ্যান্ড ওর কাছে মিনিংফুল একটা জিনিস ছিল যে কিপিং দ্য ট্র্যাক অফ টাইম, বিকজ টাইম টেলস হিম হোয়াট টু ডু, টাইম অ্যালাউজ হিম টু লিভ অ্যান অর্গানাইজড লাইফ। সো ওয়েন হি লুজেস দ্যাট ওয়াচ, এটা একটা জাস্ট ইন্টারপ্রিটেশন দ্যাট পোজো pretends to be blind because he has lost his watch, because without his watch his life seems meaningless, right? He sees nothing but darkness because he does not know what to do. So in other words, Pozo becomes lifeless. Pozo's life lacks any meaning whatsoever when he loses his watch. So it's like when he's living like the other two characters, Gogo and Diddy, he doesn't find any meaning in seeing anything anymore. দুনিয়া দেখার মধ্যে ওর কোনো আর মিনিং থাকে না, because he does not want to live a life of inaction. So yeah, that's another theme, I think. Time and the importance of time in life, right? Alright, so this is supposed to be a short last minute summary, but I think video already আধা ঘন্টায় ঠেকতে চলছে। সো আমি লাস্ট একটা থিম আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে মোরালিটি, রাইট? যে নান অফ দ্য ক্যারেক্টার্স আর লাইক প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই দে আর অ্যাওয়্যার অফ ডেথ, রাইট? ডেথ যে ইনএভিটেবল এই জিনিসটা থেকে কিন্তু তারা দূরে সরে যায় না, বরং ওরা ডেথকে অ্যাকচুয়ালি সলিউশন হিসেবে দেখে, যে এই যে বোরিং লাইফটা কাটাচ্ছে, এই যে মিনিংলেস একটা এক্সিস্টেন্স কাটাচ্ছে ওয়েটিং ফর গডো, দে কনসিডার সুইসাইড, দে কন্টেম্পলেট সুইসাইড, বাট দে ক্যান নট কিল দেমসেলভস বিকজ they don't have the tools, they don't have the rope, otherwise they would have killed themselves. So you see the existential crisis that I mentioned in the first like earlier in the video, যে আমরা existential crisis will only take you down the drain, nothing else. Another theme of this particular text is mortality, right? None of the characters are not aware of death. In fact, Gogo and Diddy considers suicide while they're waiting for Godot, and they seems to, you know, their inaction leads to suffering and they don't want to suffer anymore, so they consider suicide for some reason. But they cannot kill themselves because they don't have the rope or the tool to kill themselves. So এই যে আমি যে কথাটা প্রথমে বললাম, যে existentialism is a dead end. It's a deep black hole that you always want to avoid in life, because once you start questioning things that doesn't make any sense, or there's no clear answer, to be honest, right? So inaction থেকে যখন আমরা existentialism create করতে শুরু করি বা এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করি, it will only take you towards death. And like I said, time is precious. You do not want to live a life of Pozo. You don't want to lose the track of time, because without track of time you become blind, right? Your life becomes, you know, lightless. I don't know if that's a word, lightless, but you know what I mean, directionless. You don't want that. So waiting for Godot, and it is also considered that waiting for Godot is just a systematic waiting for death, because Godot is not coming, right? আমরা তো এটাই দেখি যে দুইটা সিনে প্রতিবারই গডো বলে যে আজকে আমি আসছি না, কালকে আসবো, বয়টা এসে বলে যায়, দেন পরের বারও দ্বিতীয় সিনেও এই একই কথাটাই রিপিট করে, বাট গডো ইজ নট কামিং অ্যান্ড ইটস pretty apparent. So they are just waiting for death. If that is the case, they are just waiting for death to come, and yeah, that's the end. So কে বলে যে গল্পের নাই, শুরু শেষ বা সমাপ্তি নাই? আই থিঙ্ক আছে। জীবন যেভাবে শুরু হয়, চলে অ্যান্ড সমাপ্ত হয়,
I think this one actually makes sense once you start to think about it and try to connect it to our life. That's what we did. And I think hopefully after this video, you know why this book is celebrated and why Samuel Beckett got the Nobel Prize for Literature in 1962. I don't know. দেখতে হবে আমার চেক করে। বাট বুঝতে পারছি আমরা যে কেন এটা কনসিডার্ড লিটারারি পিস, আর ওই সময় এই জিনিসটা হিট হওয়ার পেছনে কারণই বা কী ছিল। সো এই যে 2022 সালে বসেও আমরা একটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে লেখা একটা অবজার্ড টেক্সটকে রিলেট করতে পারছি আমাদের লাইফের সাথে, বিকজ লাইফ ইজ স্টিল অবজার্ড। হয়তো বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে না, বাট আমাদের লাইফ ইন জেনারেল ইজ নট দ্যাট ফার ফ্রম হোয়াট ইট ওয়াজ। ইটস দ্য সেম থিং। You and I have the same existence, and it's probably a good thing, right? আমরা বেশি আল্ট্রা মডার্ন হয়ে যদি এগুলো থেকে সরে যাই, life would pretty much become meaningless. In fact, আমরা যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারছি, and you and I can relate, যে হ্যাঁ লাইফ তো এটাই, আমি I can see what you're saying, I hear you, এই জিনিসটা বলার মধ্যেই কিন্তু আসল মিনিং, because that's what makes us human, and that's what connects us as a human being. This is the last minute lecture on waiting for Godot. Hopefully you have enough content from the lecture that you can use for tomorrow's exam. But যেটা বললাম যে গল্পটার বিষয়বস্তু আলোচনা করার চাইতে আই থিঙ্ক কোটগুলো অনেক বেশি অ্যাপিলিং। তো আমি কিছু কোট আলোচনা করব বিফোর আই এন্ড দ্য ভিডিও, যেটা আমি অলরেডি সাইটেশন আকারে আমার থিসিস টিচারকে জমা দিয়েছি। তো একটা কোট হচ্ছে যে দ্য টিয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর ইন আ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, ফর ইচ ওয়ান হু বিগিনস টু উইপ সামওয়্যার এলস আনাদার স্টপস, দ্য সেম ইজ ট্রু ফর লাভ। যে দুনিয়াতে সুখ এবং দুঃখ সবসময় কনস্ট্যান্ট একটা কোয়ান্টিটিতে থাকে। একজনের দুঃখ যেখানে শেষ হয় সেখানে আরেকজনের শুরু হয়। সেম ওয়ান গোজ ফর শক্তি বা এনার্জি যেটা আমাদের দুনিয়াকে পাওয়ার করছে, এটা যেমন কনস্ট্যান্ট, what our life energy is, that's also constant on this planet. So that's what I think it's kind of a nice quote. Another one is let's go. Then he says we can't. Why not? We're waiting for Godot. So এই যে inaction যেটা আমি বললাম, যে they know they have to take action but they have an excuse, or they are afraid of the consequences that what their action might lead to. So they are waiting for Godot to give them some direction. আমি জানি না কালকের এক্সামে এরকম কিছু কোটেশন দিয়ে এক্সপ্লেনেশন করতে বলবে কিনা, বাট হোপফুলি আমাদের যতখানি ডিসকাশন হয়েছে ইউ উইল বি এবল টু ফিগার আউট হোয়াট দ্যাট টেক্সট অর কোটেশন অ্যাকচুয়ালি মিনস। আর যদি শর্ট অ্যান্সারে ক্যারেক্টার ডিসক্রিপশন দিতে বলা হয়, এটা খুব সহজ, বেশি কিছু লেখার নাই ক্যারেক্টারদের সম্পর্কে, এবং জাস্ট 5টা ক্যারেক্টার, প্রত্যেকেরই লাইক ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কোয়ার্ক আছে। সো হোপফুলি ইউ উড বি এবল টু স্টাডি দ্যাট ফর ইয়োর সেলফ, রাইট? অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আমি আর বেশি আলোচনা করবো না, কারণ বললে আরও অনেক বলা যাবে, বাট দিস ইজ দ্য লাস্ট মিনিট গাইড, রাইট? And that's it for this video. Thank you for watching and good luck with your exam, and I'll see you in the next one. Okay, bye.